মিরুজিন বক্তৃতামালার এটা দ্বিতীয় দিন আমাদের। মাঝে মধ্যেই এরকম হতে থাকবে এটা আশা করছি। আর এমনি আলাদা করে বলার কিছু নেই, সবাই দেখেছেন যে বিষয়টা আজকের বিষয়টা আমরা দিয়েছি নারীবাদের কাজ নারীর হয়ে ওঠা, ইংরেজিতে ওয়ার্কিং থ্রু ফেমিনিজমস বিকামিং উইমেন। ট্রিনার বক্তব্যে আমরা চলে যাব। ট্রিনার বক্তব্যের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখি যে ওর বক্তব্যটা মূলত ইংরেজিতে বলবে, তার সঙ্গে কিছুটা বাংলায় আমাদের ধরিয়ে দেবে, কিন্তু ও ট্রিনার পরিচিতি আমাদের মানে ট্রিনা আমাদের ছাত্রী এবং কলি। ও ইংলিশ লিটারেচারে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ করার পর ও মাস্টার্স অফ স্টাডিজ ইংরেজিতে করে অক্সফোর্ডে। পিএইচডির কাজ এখান থেকে একটু বলে দিচ্ছি, ওই she worked on a history of women in the group theatre movement in Bengal between 1950 and 1980. আর আরেকটা খুব বড় ব্যাপার নিয়েও বহু বছর ধরেই কাজ করে চলেছে, যেটাকে বলছে রিসার্চিং দ্য ইন্টারফেসেস বিটুইন উইমেন্স মুভমেন্টস অ্যান্ড পলিটিক্যাল থিয়েটার ইন কন্টেম্পোরারি মণিপুর। বহু বছর ধরে আমরা এর অনেকগুলো অংশ শুনেওছি, বিভিন্ন সময় পড়েছি। এটা কিছুদিনের মধ্যে বইও হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। Her essays and reviews on these and other subjects have appeared in national and international journals as well as in several edited volumes. ও ইংরেজি বাংলা দুটোতেই লেখে, খুবই স্বচ্ছন্দ, একই রকম ভালো লেখে। এখানে এই লেখাটা ও মূলত ইংরেজিতে তৈরি করেছে এবং এটা আমিও একমত। আমরা খানিকটা আলোচনা করেছিলাম একটা সময় যে এই লেখাটা এক্ষুনি বাংলাতে নিয়ে আসাটার একটা সমস্যা আছে, তার চাইতে অনেক সুবিধে হবে ইংরেজিতে মূল লেখাটা বলে সেটাকে যদি ও খানিকটা আমাদের ধরিয়ে দেয় বাংলায়, সেটাই করবে। 2011 আর 2013 মধ্যে থিয়েটার অ্যান্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট এট স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড এস্থেটিক্স, জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি, ওখানে পড়িয়েছে। তারপর থেকে ও সেন্টারে কালচারাল স্টাডিজে অধ্যাপক, আমরা কলিগ। Her research interests include gender, performance, political theatre, theories of the body, post-colonial theatre, and South Asian history. She has also been a theatre and film actress, as well as a journalist and fiction writer. এইটা তপতিদি অনেক সময় বলেন যে যেটা পারফরমেন্স লুজ করেছি সেটা আমরা একাডেমিক্স গেইন করেছি। She has also been a theatre and film actress fellow. Her book Performing Silence, Women in the Group Theatre Movement in Bengal was published by Oxford University Press 2021-এ। অনির্বাণদাকে ধন্যবাদ। আর ঋতুদিকে কি বলবো, আমার যা যা মাথায় এলো শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছে সেটা দিয়ে বোধহয় সেই কথাগুলো বললেই একটা বক্তৃতা হয়ে যাবে, কিন্তু আমি সেটার মধ্যে যাব না। ইট ওয়াজ সো রিচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি একটু গোড়াতেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি, কেননা আমি অ্যাকচুয়ালি ইংরেজি বাংলায় দুটোতেই লিখি, কিন্তু কিছু কিছু লেখা গোড়া থেকেই আমার মাথায় আসে বাংলাতেই, সেগুলো বাংলাতেই খুব সহজ হয়। আবার কিছু লেখা ইংরেজিতেই যেন দাবি করে যে ইংরেজিতে লেখা হোক। আমি নিজের লেখা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদও করেছি, কিন্তু এই লেখাটা করতে গিয়ে আমার মনে হলো যে লেখাটার অনেকটা নির্যাসই কিন্তু ইংরেজি ভাষাটার মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং আমি লেখাটা যদি বাংলায় করি একদম অন্য একটা লেখা হয়ে যাওয়ার একটা ভয় আমার মধ্যে ছিল। সুতরাং আমি রেখে দিয়েছি এভাবেই, কিন্তু আমি বলতে বলতে যাব, মানে কিছু কিছু জিনিস আমি বলতে বলতে যাব। আর ঋতুদি অনেকগুলো কাজ আমার সহজ করে দিয়েছেন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে অনেক কথাই হয়তো আমি বলবো যেগুলো শুনে মনে হবে যে এর সাথে আবার নারীবাদী মুভমেন্টের কি সম্পর্ক, এগুলো আমি কেন বলছি। এগুলো কেন বলছি সেটার একটা বড় কারণ, যেটা তত্ত্ব নিয়েও ঋতুদি বললেন, থিওরির দ্য ওয়ার্ক অফ থিওরি, সেটা নিয়ে যেটা বললেন, সেটা হচ্ছে সবসময় যে খুব সহজভাবে দৃশ্যমান হবে যে থিওরির সাথে রাজনীতির কি সম্পর্ক, এরকম তো হয় না। কিন্তু এটাও সত্যি যে যদি আমরা
যে সময় যেটাকে আমরা টাইম অফ অ্যাকশন বলছি, ঠিক সেই সময় ভাবার কাজটা, দ্য অ্যাকশন অফ থিঙ্কিং একই সাথে চালু না রাখি, তাহলে নানা ধরনের বিপদের সম্মুখীন আমাদের কিন্তু বারংবার ঐতিহাসিকভাবে হতে হয়েছে এবং সেটা হতে হবে। একটা সুন্দর নিদর্শন আমি দিতে পারি, উৎপল দত্তের কথা এখানে চলে এলো, কেননা টিনের তলোয়ার নাটকের কথা এবং তার সাথে সাথে যা ঘটেছে সেটা আমরা অনেকেই হয়তো জানি। উৎপল দত্তেরই আরেকটা নাটক কল্লোল, সেটা নিয়ে আমি আমার বইতে লিখেছি পারফর্মিং সাইলেন্সে। যারা পড়েছেন বা যাদের সৌভাগ্য আছে যে তারা হয়তো দেখেছেন, সেরকম যদি কেউ থাকেন সেই সময়, তাহলে তাদের মনে থাকবে যে একটা দৃশ্য আছে যেখানে যুদ্ধ চলছে, খাইবারের ডেকে শার্দুল সিং আর সুভাষ দেশাই দাঁড়িয়ে আছে, দুই চরিত্র তারা। এবং শার্দুল সিং তিনি এই যে বিদ্রোহটা, তার তার নেতা, হ্যাঁ, খুব খুব হিরোইক একটা চরিত্র। এবং তার উল্টো দিকে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, তিনি আপাতত শার্দুল সিং এর যিনি স্ত্রী তার সাথে থাকেন, হ্যাঁ, এবং তিনি এসেছেন সাঁতার কেটে জাহাজে খাবার নিয়ে নাবিকদের জন্য, এবং পেছনে গোলাগুলির আওয়াজ চলছে ইত্যাদি, এসব নানা কিছু হচ্ছে। তার মধ্যে সুভাষকে শার্দুল বলেন যে তুমি আমার আমার এক্সাক্ট ভাষাটা মনে নেই, তুমি আমার শত্রু, কিন্তু তুমি যদি আমার কমরেড না হতো আমি তোমাকে এক্ষুনি গুলি করতাম, এরকম একটা কিছু বলে, যে আমি তোমার কমরেড বলে আমি তোমাকে করছি না, তুমি এবং আমি কোনোদিন আমার স্ত্রীর মুখ দর্শন আর করতে চাই না, কেননা সে তার নিজের সতীত্বকে বিসর্জন দিয়েছে ইত্যাদি। তো সেই মুহূর্তে সুভাষ বলেন, মানে একটা অদ্ভুত, একটা ভীষণ সুন্দর একটা, মানে একটা তর্ক হয়, যেখানে সুভাষ বলেন যে তুমি যেটা, তুমি নেতা হিসেবে খুব মহান হতে পারো, কিন্তু তুমি মানুষ হিসেবে ততটা মহান নও, এবং এই ডিস্টিংশনটা তোমার কমরেড হয়ে আমাকে করতে হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে। এবং তুমি যে দাবি তোমার স্ত্রীর কাছে করছো, তার মধ্যে যে কত বড় একটা অন্যায় রয়েছে, সে কিভাবে বেঁচে থেকেছে, এই একই কথা কিন্তু মানিকের গল্পেও আমরা পাই, আমরা যদি মনে করি যোগী ডাকাতের চরিত্রের কথা, ছিনিয়ে খায়নি কেনতে। তোমার তোমার এই দাবির কোনো মানে হয় না এই সময় দাঁড়িয়ে। এবং তখন শার্দুল বলে, এটা যুদ্ধের সময়, এসব কথা আমি এখন বলতে পারছি না, এটা জরুরি নয়, পরে বলা যাবে এসব কথা। আর সুভাষ বলে যে এইটাই সময় কথা বলার, যুদ্ধটা পেরিয়ে গেলে কথাটা বলে আর কোনো লাভ নেই। সেই একই কথা কিন্তু যেটা আমরা নেভাল মিউটিনির ক্ষেত্রে বলছি, আমার মনে হয় এই কথাটা এখনো প্রযোজ্য, যে যে কোনো মুভমেন্ট যখন একটা কোনো অ্যাকশনের মধ্যে আছে, সেই মুহূর্তটাই মুহূর্ত ভাবার, সেটা পরবর্তীকালে আর হয় না। সুতরাং সেই কারণে কিছু কথা যেগুলো ঋতুদি বললো, যেগুলো ডিফিকাল্ট প্রশ্ন, একটু কমপ্লেক্স প্রশ্ন, সেগুলো এসেই যাবে। খুব হয়তো এক্ষুনি সরল হয়ে যাবে না জিনিসটা, কিন্তু আস্তে আস্তে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো হয়তো ব্যাপারটা, পরে ভাবলে, সেটার সাথে থাকলে কিছুটা, মানে আই থিঙ্ক আমরা থিওরির সাথে থাকি রাদার দ্যান থিওরিকে অ্যাপ্লাই করি, হ্যাঁ, প্রয়োগ করার থেকে তার সাথে থাকাটা প্রয়োজন, তাহলে হয়তো কিছু জিনিস আরে পরিষ্কার হবে। আচ্ছা, অনেক মানে ভূমিকাটাই বড় হয়ে গেল, আমরা একটা ভিডিও একটুখানি দেখবো, দেখে তারপরে আমি শুরু করবো। असा निकले आ छड़ सारी फिक्रा गांदे आए जालिम वापस जाओ 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 मिट्टी दे कण कण विचों है आंदी ऐही गूंज ऐ जालिम वापस जाओ। पहले भी कभी रोटियां बनाई थी ऐसे? नहीं, ये तो मोदी सरकार ने बनवानी सिखा दी है। ঠিক আছে, এটা পরে হয়তো পুরোটা আমরা দেখবো, কিন্তু সময় কম আছে, আমি এই জায়গাটা থামালাম। হ্যাঁ, কথাটা যারা पहली भी कभी रोटियां बनाई हैं ऐसे, नहीं मोदी सरकार ने बनाना सिखा दी, হ্যাঁ, এই কনভারসেশনটা একটু মাথায় রাখি, তো পরে আবার ফিরে আসবো আমরা। আচ্ছা,
Okay. Women Out of Nowhere, Embodied Memory as Dissensus. This paper explores how women's protest movements in India have historically turned bodies into sites for witnessing and recording that which has been disallowed from the normative visual, political, and performative fields. Sites of governmental erasure have been turned into eruptive vortices of embodied memory. সরকার যা মুছে দিতে চেয়েছে, যা মুহাফেজখানায় রাখা যায়নি, অনেক সময় বারংবার আমরা ঐতিহাসিকভাবে দেখেছি যে নারী শরীর এবং নারীদের কালেকটিভ শারীরিক উপস্থিতি সেই ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ, কথাটা খুবই সহজ একদিক থেকে। They have performed publicly a history that dare not speak its name. Women have led these interventions with a surprising frequency, revisiting traumatic memory and articulating the crisis of the present in order to productively imagine and perform a coming collective. Diana Taylor's work on the mothers of the Plaza de Mayo in Argentina marks perhaps the most fundamental intervention in this regard. ডায়ানাটেলের কথাটা পরে ফিরে আসবে, সেটা আবার ফিরে আসে। উনি আর্জেন্টিনার প্লাজা দি মেয়োতে যে মহিলারা প্রতি সপ্তাহে একত্রিত হন, তাদের যে উধাও হয়ে যাওয়া তাদের পুত্র কন্যা নাতি নাতনি, তাদের স্মৃতি বারংবার ফিরিয়ে আনেন এই পাবলিক স্পেসে। আমাদের ভারতবর্ষেও সাবকন্টিনেন্টেও নানা ধরনের এই একই ধরনের নিদর্শন আছে। মণিপুরের কথাতে আমরা আসবো কিছু বাদে। কাশ্মীরে আমরা জানি এপিডিপির কথা। এবং এই মোডালিটিগুলো যে সবকটা একে অপরের সাথে কোনোভাবে এম্পিরিক্যালি যুক্ত তা নয়, কিন্তু আমরা দেখি যেন এক ধরনের রেজোনেন্স বা একটা ধরনের প্রতিধ্বনি এই মোডস অফ প্রোটেস্টের মধ্যে। So, however, like a meme that catches on, we have found echoes of such performances resonating in the political work of women across the globe. In the Indian subcontinent, it has been the Maira Paibis or Imas of Manipur and the mothers of APDP in Kashmir who have held their bodies up as proof against historical erasure. More recently, the overwhelming public assembly led by women in Shaheen Bagh, as well as other sites across the country, in protest against discriminatory citizenship laws, has ruptured established norms of the partition of the sensible. A partition of the sensible phrase-টাও জরুরি, আমি পরবর্তীতে আবার আমি আসছি, আমি কিছুটা ব্যাখ্যা করব। These protests have brought into the public view not just otherwise gendered modes of citizenship, নাগরিকত্ব নিয়ে আমরা অনেকটাই ভাববো এই পুরো লেখাটাতে, but a whole world of care work and social reproduction that had hitherto been hidden from public view, let alone recognized as political. The paper will touch upon such and other ideas of women's protest history and public witnessing. এই আমাদের আজকের যে উত্তাল সময়ের মধ্যে আমরা রয়েছি এবং যে ধরনের প্রতিবাদ আমরা প্রায় রোজ রাস্তায় দেখতে পাচ্ছি, সত্যি একদিক থেকে এটা মানে সেদিন 14 তারিখ রাতে যখন আমি বাড়ি ফিরছিলাম, আমরা দেখছিলাম যে এমনি ছোট ছোট রাস্তায় পাড়ায় মহিলারা জটলা করে আছেন, হাঁটছেন, কথা বলছেন, বড় বড় সাইটগুলোতে নয়। এবং এবং আমি একেবারেই কিন্তু সেই রাতে খুব কম মানে এই যে পাড়াগুলোতে পুরুষদের দেখেছি একসাথে জটলা করতে, যেটা অনেক কমনলি দেখা যায়। সো এটা আমি একেবারেই ডিনাই করছি না যেটা আনপ্রেসিডেন্টেড, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে খুব বেশি সময় আগে নয়, এইভাবেই মহিলারা সারা রাত ধরে আমাদের কলকাতা শহরে কিন্তু বাড়ির বাইরে থেকেছেন পার্ক সার্কাসে, এবং সেখানেও মহিলারাই প্রথম প্রাইমারিলি ছিলেন। হ্যাঁ, সেটা কোথাও যেন আমাদের স্মৃতি থেকে প্যান্ডেমিক ইত্যাদি যেন একটা অন্য জগৎ, অন্য জীবন মনে হয়, কিন্তু এটা খুব বেশি দিন আগে কিন্তু নয় যেটা ঘটেছে। আই উইল বিগিন, আমি শুরু করছি 2-3টে ছোট টার্মস দিয়ে। হ্যাঁ, সেগুলো আপনারা ইমেজ ভাবতে পারেন, ছবি ভাবতে পারেন, সাইট ভাবতে পারেন, আমরা দেখি সেটা কিভাবে আনফোল্ড করে। I will begin with a couple of brief considerations on a few interconnected words and images. Bear with me, একটু eccentric মনে হবে, such as the 3 images I will begin with are the boat, the street and the kitchen. Spaces I will try to relate to the idea of the political in our time. I will follow with a few reflections on the world, which is now plagued
few reflections on the meanings of public assembly and the space of such assembly in the post-pandemic world, which is now plagued by the resurgence of right-wing populist and authoritarian governments globally. Disenfranchisement, mass incarceration, and enforced migration are a reality everywhere. As such, the nation state is a place of both belonging and dispossession. The limits of citizenship are also the entrenched borders between the discursive and the embodied, between rational speech and political action, the space of appearance and enforced disappearances. In this scenario, modes of collective resistance and protest, both corporeal and digital, appear as a performative disruption to the established partitions of the sensible in the public sphere, which is always already gendered. I shall contemplate these ideas with brief ruminations on a few recent instances of collective protest in the Indian subcontinent, especially one of the most recent, the protest at Shaheen Bagh, led overwhelmingly by Muslim women in the interest of their community, which the state had marked out in particular for disenfranchisement. While the most crucial of these protests, I will speak of, were led primarily by women, others disrupted, in the particular modes of their unfolding, entrenched hierarchies of gender, labor, and care within the political community. এই পার্টিশন অফ সেন্সিবল বিষয়টা বারবার আসছে, এটা নিয়ে একটু বলি। এটা অ্যাকচুয়ালি টাইটেলে ডিসেন্সাস যে শব্দটা রয়েছে তার সাথে খুব গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই দুটো আইডিয়াই জাক রনসিয়ার বলে যিনি ফিলোসফার, তার কাছ থেকে আসছে। এবং জাক রনসিয়ারের যে মানে প্রাইমারি দুটো চিন্তার ক্ষেত্র, পলিটিক্স এবং এস্থেটিক্স, এই দুটো ক্ষেত্রের সাথেই সম্পৃক্ত এই দুটো শব্দ। পার্টিশন অফ দ্য সেন্সিবল আমি খুব সহজ করে বলতে গেলে, আমি ডেফিনেশনটায় পরে আসছি। রনসিয়ার বলছেন যে আমরা রাজনীতিকে যেভাবে বুঝি তার মধ্যে কিছু কমন সেন্সিক্যাল ধরন আছে। আমরা অনেক সময় রাজনীতিকে বুঝি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বলে, হ্যাঁ, যে আপনার একটা কিছু চাহিদা আছে, আমার একটা কিছু চাহিদা আছে, তার মধ্যে একটা ধরনের কনফ্লিক্ট তৈরি হয়েছে, আমরা সেটাকে কোনোভাবে নেগোশিয়েট করে, মারপিট করে, তর্কাতর্কি করে সেটাকে সেটেল করছি। রনসিয়ার, এবং এটা আমি রনসিয়ার অনেকগুলো লেখা থেকে নিচ্ছি, আমি একটা জায়গা থেকে বলছি না, একটু মানে ব্যাপারটাকে যতটা সম্ভব কানেক্ট করে বলার চেষ্টা করছি। রনসিয়ার একটা জায়গায় বলেন যে রাজনীতি আসলে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট নয় শুধুমাত্র, রাজনীতি ইজ আ কনফ্লিক্ট অ্যাবাউট হোয়াট কনস্টিটিউটস ইন্টারেস্ট, মানে কোন জিনিসটাকে রাজনৈতিক প্রশ্ন বলা যাবে সেই বিষয়ে একটা মৌলিক প্রশ্ন, সেইখান থেকে রাজনীতি শুরু হয়। এবং এই কথাটা উনি আরেকটা জায়গায় বলেন যে দ্য অনলি ট্রুলি পলিটিক্যাল কোয়েশ্চেন ইজ দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ক্যানট বি আস্কড ইন এনি কনটেক্সট। এমন কিছু যেটা জিজ্ঞেস করা যায় না, বা জিজ্ঞেস করলেও এমন তার ইমপ্লিকেশন হয় যে সেটা আনইন্টেলিজেবল থেকে যায়, সেটা বোঝা যায় না। এবং এই যে ইন্টেলিজিবিলিটি এবং আনইন্টেলিজিবিলিটি, যেটা বোধগম্য এবং যেটা বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়, তার মধ্যে যে লাইনটা, সেইটাকে উনি কোনোভাবে পার্টিশন অফ দ্য সেন্সিবল বলছেন। এবং এই লাইনটা কিন্তু ডিপেন্ড করে শুধুমাত্র ভাষার ওপর নয়, নট লিটারাল ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট অলসো কে কথা বলছে, তার অবস্থান কি, সে কে, তার বলার অধিকার কিভাবে নির্ধারিত হচ্ছে, সে কথা বললেও সে কথার মানে হয় কিনা। অনেকেরই যারা ইংরেজি সাহিত্য পড়েছেন ক্যালিবনের কথা মনে হবে এখানে। ক্যালিবন যখন তার নিজের ভাষা বলে সেটা জিবরিশ হয় প্রসপেরোর কাছে, সেটা ভাষাই কিন্তু, সে মুখ খুললেই জিবরিশ বেরোয়। সত্যি কি সে জিবরিশ বলে? না, প্রসপেরোর কাছে তার ভাষা জিবরিশ। হ্যাঁ, তো এইখানে ক্ষমতায়নের একটা চেহারা, ক্ষমতার একটা চেহারা এবং ক্ষমতায়নের অভাবের একটা চেহারা আমরা দেখতে পাই এই পার্টিশনের মধ্যে দিয়ে। তো রনসিয়ার বলছেন যে এই যে ডিসএগ্রিমেন্ট, যে কেউ একজন বলছে না রাজনীতির সবটা এটাই নয়, রাজনীতি এর বাইরেও একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন আছে, আমি সেটা করতে চাই, এই যে একটা বর্ডার আনস্টেবল হয়ে গেল, সেইখান থেকে রাজনীতি শুরু হয়। কিছু জিনিস আমরা কমন সেন্সিক্যালি বুঝে নিচ্ছি, তার মধ্যেই আমরা লড়ে নিচ্ছি, যুদ্ধ করছি। এবার হঠাৎ এমন একটা কোনো কথা এসে পড়লো যেটাকে এতদিন ধরে বোঝাই যায়নি, বলে থাকলেও কেউ শোনেনি, নো ওয়ান ওয়াজ দেয়ার টু হিয়ার, এবং সেটাকে এতদিন ধরে রাজনৈতিক হিসেবে ভাবাই হয়নি। So the partition of the sensible is not simply a question of discursive politics,
বাট অলসো আমরা চোখে কি দেখতে পাই, কানে কি শুনতে পাই, স্পর্শ করে কি কি অনুধাবন করতে পারি, এই সমস্ত কিছুর কিছু কমন সেন্সিক্যাল বিভাজন আছে যেগুলো এতটাই আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে যে আমরা বুঝতে পারি না যে তার বাইরে কিছু আছে। সুতরাং ডিসেন্সাস এমন একটা মুহূর্ত যেখানে এই পার্টিশন অফ দ্য সেন্সিবল, সেটা এস্থেটিক স্ফিয়ারে হোক বা সেটা পলিটিক্সের ডিসকার্সিভ ক্ষেত্রে হোক, কোথায় এই পার্টিশনটা ডিস্টেবিলাইজড হয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে আমরা উই ফাইন্ড দ্যাট দেয়ার ইজ আ শিফট ইন দ্য পার্টিশন অফ দ্য সেন্সিবল। এবং এর সাথে রনসিয়ার আরেকটা আইডিয়া অ্যাসোসিয়েট করেন, সেটা হচ্ছে এই পার্টাজ কথাটা ফ্রেঞ্চ ফরাসি ভাষায়, এটার আরেকটাও মানে হচ্ছে হ্যাভিং আ পার্ট ইন সামথিং। মানে এটা যদি একটা কমিউনিটি হয় তাতে কার কার অংশীদারত্ব আছে। সুতরাং এই দুটো শব্দের মধ্যে এক ধরনের, শব্দের অর্থের মধ্যে এক ধরনের খেলা আছে, যে দ্য পার্টিশন অফ দ্য সেন্সিবল ইজ অলসো অ্যাবাউট হু হ্যাজ আ পার্ট, হু হ্যাজ আ রাইট টু দিস স্পেস, কার এর মধ্যে একটা অংশীদারত্বের দাবি থাকবে বা থাকবে না। হ্যাঁ, এইটা বলে শুরু করছি, তারপরে আমরা আরো এগিয়ে যাব। Let us begin with the image of a boat. That image has been many things to our experience of the modern world. এই নৌকোর বা জাহাজের ইমেজটা বারংবার কিন্তু আমাদের মডার্ন পলিটিক্যাল থটে ফিরে আসে, আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার মধ্যে। একটা বড় এক্সাম্পল, আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে এখানে দেখছি, তারা ইমিডিয়েটলি হয়তো করতে পারবে, হচ্ছে ফুকোর হেটেরোটোপিয়া নিয়ে যে এসেটা আমরা অনেকেই পড়েছি, অনেকেই উই আর ফ্যামিলিয়ার উইথ ইট। তো সেইখানে ফুকো বলছেন, এক সেকেন্ড, লেট মি কাম টু দ্যাট। তো এই সেকশনটার নাম হচ্ছে দ্য বোট আ জেটিসন্ড লাইফ। হেটেরোটোপিয়া বলে যে এসেটি, সেটাতে ফুকো বলছেন, and if we think after all that the boat is a floating piece of space, a place without a place, that exists by itself, that is closed in on itself and at the same time is given over to the infinity of the sea, and that from port to port, from tack to tack, from brothel to brothel, it goes as far as the colonies in search of the most precious treasures they conceal in their gardens, you will understand why the boat has not only been for our civilization, our shabdota significant, from the 16th century until the present, a great instrument of economic development, but has also been simultaneously the greatest reserve of the imagination. তো ব্যবসার জন্য, বাণিজ্যের জন্য সেন্ট্রাল, but also a great moving metaphor for poetry. The ship is the heterotopia par excellence. In civilizations without boats, dreams dry up, espionage takes the place of adventure, and the police take the place of pirates. হ্যাঁ, খুব অসম্ভব কাব্যিক একটা বাক্য। হেটেরোটোপিয়া বিষয়ে আমরা অনেকেই, আমরা প্রবন্ধটা হয়তো আমাদের পড়া, আমি খুব সহজ করে বলতে হবে, আর ঋতুদি অলরেডি ইউটোপিয়ার কথা বলেছে। তো হেটেরোটোপিয়ার যে কনসেপ্ট, ইটস নট ভেরি ডিফারেন্ট, মানে ইটস কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য কনসেপ্ট অফ ইউটোপিয়া। Foucault bolchen, there are also probably in every culture, in every civilization, real places that do exist and that are formed in the very founding of society, which are something like counter sites. Utopia শব্দটার অ্যাকচুয়ালি এটিমোলজিক্যাল মানে করলে দাঁড়ায় নো প্লেস, যেটা কোথাও নেই। টমাস মোর যিনি মানে ইউটোপিয়া নামের বইটা লিখেছিলেন, তিনি একভাবে he's presenting the metaphor of an ideal society as a no place, but a no place that we're constantly aspiring towards. In contradistinction to this, Foucault bolchen je heterotopia actually these are real sites, কিন্তু সেগুলো এমন এমন জায়গা যেগুলো কিন্তু আমাদের বাস্তব জগতেই এক্সিস্ট করে, তাদের একটা বাস্তব রোল আছে, ভূমিকা আছে, কিন্তু তার সাথে সাথেই দে বিকাম কাউন্টার সাইটস, তারা একটা অন্য কিছুও করে, যেটা কিন্তু ক্যান বি a certain kind of an inversion or a resistance to the reality of the world. Real places that do exist, that are formed in the very founding of society, which are something like counter sites, a kind of effectively enacted utopia in which real sites, all other real sites that can be found within the culture, are simultaneously represented, contested and inverted.
এবং দুটো তিনটে জিনিস একসাথে হতে পারে সেই হেটেরোটোপিয়া। হ্যাঁ, অনেক কিছুই আছে, আমি সবটার মধ্যে যাচ্ছি না। একটা এক্সাম্পল উনি দিচ্ছেন আয়না। আয়নায় আমরা নিজেকে দেখি, মনে হয় যেন এই এই বাস্তব, এই আমার যে স্পেসে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এই আয়নাটি রয়েছে, কিন্তু ইটস অলসো প্লেসলেস স্পেস, এমন একটা জায়গা যেখানে আমাকে আমি ছুতে পারছি না। হ্যাঁ, দুটোই একসাথে। তাই in a sense the mirror is a certain kind of a heterotopia. Other examples, he talks about a theater, a proscenium stage যেখানে নানা ধরনের সাইট একসাথে হাজির হতে পারে। কবরখানার কথা বলেন, সেমেট্রি, শহরের মধ্যে যে সেমেট্রি রয়েছে সেটা একভাবে is a place which is a real site, but it is also a dark site which is the reverse of life, right? From which in fact he is also showing historically যে কিভাবে that place becomes historically a place of contamination. তাই শহরের মাঝখান থেকে আস্তে আস্তে সেমে কবরখানাতে সরে যত আমরা মডার্নিটির দিকে এগোচ্ছি শহরের বাইরে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই ধরনের কথা উনি বলছেন। জাস্ট একটু এক্সপ্লেন করে কামিং ব্যাক টু মাই পেপার, এটা একটা নৌকোর ছবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, অসুবিধা নেই। কেউ কেউ হয়তো ছবিটা কিছুটা আইডেন্টিফাই করতে পারছো, এরকম অনেক ছবি আমরা দেখেছি রিসেন্টলি। সো আমি ভাবছিলাম, in our recent memory the boat has hardly been an image of such a regenerative promise, where human imagination and the spirit of adventure, as it were, finds the open sea at its disposal. ফুকো বলছেন the very emblem of civilization, যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের কবিতার একটা মেইনস্টে ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কিভাবে দেখেছি রিসেন্ট সময় নৌকোকে? আমরা এই নৌকোর ছবি বারবার দেখেছি। Rather, in contemporary images of a boat adrift on the sea, the ocean marks the limits of our imaginations of belonging and placeness. Unlike the quarantined vessels of yesteryears, আগেকার দিনে জাহাজ আসলে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হতো বহুদিন ধরে পোর্টে, waiting for clearance at the maritime borders, waiting for just enough time for the risk of contamination to wear off, these boats and the people in them find them in a state of themselves in a state of permanent quarantine. Right? কোনোদিনই কোয়ারেন্টাইনটা শেষ হবে না। This is a contamination which never seems to wash off. Statelessness. Indeed, much like the monster at the end of Mary Shelley's 19th century novel, those who are forced to set themselves adrift on a boat today are others, strangers to the homeland, suspected to be monsters. And much like in the novel, these others do not come from an elsewhere. অন্য কোথা থেকে তারা আসে না। They're created in the laboratories of the modern nation state. Rickety, can you imagine what happens on a boat which is not allowed to land? Ever. Rickety and ramshackle, always in the danger of being swept under, it goes from port to port, tack to tack, without the possibility of alighting anywhere. In a sense, the infinity of the sea that Foucault speaks of becomes its imprisonment. An odd oxymoron, a terrifying one. For who amongst us has imagined incarceration, imprisonment, and death in a wall-less, boundless, seemingly endless prison? What could the physical experience of the boat as prison be? It boggles the imagination of those of us who are still standing on dry land. For Foucault, however, the image of the ship appears elsewhere with markedly different connotations. In his foundational essay, Governmentality, Foucault uses the image of the ship to elucidate the nature of the modern governmental state. Nor is it an image without history. Foucault points out that the ship was the recurring metaphor invoked in the newly emerging 16th century treatises on the art of governance that set themselves squarely against the arguments of Machiavelli's The Prince. According to Machiavelli, for the prince, the target of power was a territory and the people living within it. This was what the juridical idea of sovereignty had been for a long time, according to the public law. Whereas in the anti-Machiavellian political treatises of the 16th century, the art of governance is primarily about things. One of the earliest texts of this genre, which set the tone for much of that was to come, was Guillaume de la Perriere's Mirror Politique.
Perrier, while emphasizing the term govern on governor, writes that the government is the right disposition of things arranged so as to lead to a convenient end. Territory is no longer the primary concern, but rather a complex made up of men and things. So, Foucault is imagining the state as this imbrication of men and things. And it is readily confirmed by the metaphor that is inevitably invoked in these treatises on government, namely that of a ship. So we are thinking of governance as a certain kind of management. আমরা এইভাবে ভাবতে শুরু করেছি এবং এটা মনে রাখতে হবে যে this is relevant because এখনো আমরা নাগরিকত্বকে যেভাবে বুঝি, it is primarily a question of management, right? And it is establishing what kind of, he's giving examples. A ship also means to reckon with winds, rocks, and storms, establishing relations between sailors who are to be taken care of, the ship to be taken care of, and all eventualities like winds, rocks, and storms. That is what characterizes the government of a ship. So for Foucault, then, the image of the ship is from heterotopia to governmentality, the great instrument of development, a metaphor for the modern art of governance, but also a great reserve of the imagination and a heterotopia for par excellence. তাহলে একটু আগেই যে আমরা নৌকোটি দেখলাম, সেটাকে আমরা কি করে বুঝবো? সেটা না is a great image of management, nor is it a poetic metaphor, none of those things. What kind of boat is it? Can we say that this is also a heterotopia of a certain kind? Or is it a condensation of our most dystopic imaginations, let loose in a place outside the border of nation states, yet so effectively closed in that no one need be responsible for its calamitous unfolding? Perhaps the precarity of the brittle boat adrift on the sea without a single hospitable shore can be set apart from the image of the mighty ship of the state with its great reserve of men and things. Governance is the best possible management, disposition of things and people as things. This is important. People as things, administered and disposed of according to the most convenient end. And a mischievous person would ask, whose convenience? This is a complicated question that loses itself inside the spectral image of the greatest common good. But what is disposed of the great ship, discarded from its body and let loose, is perhaps the jettisoned life that finds itself on a boat to nowhere, in the middle of nowhere. So এবার একটা শব্দে আমরা একটু কনসেন্ট্রেট করবো, শব্দটা হচ্ছে জেটিসন, ইংরেজি শব্দ। আমরা একটু জেটিসন শব্দটা আমরা যদি ডিকশনারিতে দেখি, এটার মানে হচ্ছে যে একটা জাহাজ যখন খুব ভারী হয়ে যায়, সেখানে যে অদরকারি জিনিসগুলো যে জাহাজটাকে ওয়ে ডাউন করছে সেগুলোকে তুলে বাড়ির জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়া হয় যাতে জাহাজটা বেটার চলতে পারে। তাহলে আমরা ফুকো গভর্নমেন্টালিটিতে যেটা বলছেন যে স্টেটের ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ পিপল অ্যান্ড থিংস, অ্যান্ড উই ক্যান ইন্টারপ্রেট পিপল অ্যাজ থিংস, দেন দ্য জেটিসনিং of the things that are no longer bearable, putting them in a ramshackle and brittle boat to nowhere, is how the state manages its business. So jettison is defined by the Cambridge Dictionary as the getting rid of something or someone that is not wanted or needed, but also to throw goods, fuel, or equipment from a ship or aircraft to make it lighter. আমি এবার বাটলারের কথা ঋতুদিও বললেন, আমি বাটলারের একটা টেক্সটে ফিরে আসছি। এটা বাটলার স্পিভাকের মধ্যে, গায়ত্রী স্পিভাকের মধ্যে একটা কনভারসেশন হয়েছিল 2007-এ, সিগাল থেকে বেরিয়েছিল, হু সিংস দ্য নেশন স্টেট। ফ্র্যাঙ্কলি Spivak really speaks like 10% in the whole thing. The whole thing is basically Butler trying to get something out of Spivak, and Spivak doesn't say anything till the right at the end. So I really admire Butler's tenacity in trying to talk to her. But anyway, so এই জায়গায় জেটিসন শব্দটা কিন্তু বাটলার খুব ইন্টারেস্টিংলি ব্যবহার করেন। তো উনি বলছেন যে এই যে জুরিডিক্যাল বিলঙ্গিং এর আইডিয়াটা, এটা কি, মানে হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? The state presupposes a mode of juridical belonging. State মানে আমরা কোথাও একটা বিলং করি, তাই জন্য আমাদের পাসপোর্ট আছে, আধার কার্ড আছে, নানা কিছু আছে। The state can precisely also be what expels and suspends mode of legal protection. যে স্টেট তোমাকে পাসপোর্ট দেয়, সেই স্টেটই তোমার থেকে তোমার
আইডেন্টিটি, তোমার সত্তা, সমস্ত কিছু কেড়ে নিতে পারে। And it can also produce non-belonging as a quasi-permanent state. That you don't belong anywhere, that you are permanently homeless is a state that can also be produced by the state. রাষ্ট্রই এই অবস্থান তৈরি করতে পারে। So the state then makes us out of sorts, to be sure, if not destitute and enraged. If the state is what binds, it is also clearly what can and does unbind. এই নেচার অফ দি আনবাইন্ডিংটা কি, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এখানে উনি বলছেন যে এই যে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়া হলো কিছু লোককে, তাদের বার করে দেওয়া হলো, বললো তোমরা কেউ নাও, তোমাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, তোমরা এবার থেকে উইদাউট এ স্টেট ইউ ডু নট হ্যাভ এ সিটিজেনশিপ, তোমরা আমাদের কেউ নাও, ধরেন। এবার আমরা যখন কাউকে বলি তুমি আমাদের কেউ নাও, তখন তো তাকে উই ওয়াশ our hands off them basically. বাট রাষ্ট্র কিন্তু সেটা করে না। রাষ্ট্র একই সাথে বার করে এবং খবরদারি করে। এইটাই বাটলার বলছেন, এবং বাটলারের প্রাইমারি আর্গুমেন্ট এখানে হচ্ছে আগাম্বেনের আইডিয়া অফ দ্য বেয়ার লাইফ। তার সাথে এখানে আগাম্বেন বলছেন, যখন সেটা তো আসছে একটু বাদে, লেটস গো স্টেপ বাই স্টেপ। সো when the state excludes you, it does not simply let you go, it does not set you free. It is not always through emancipatory means, through letting go or setting free. It expels precisely through an exercise of power that depends upon barriers and prisons, and so in the mode of a certain containment. So what does it mean to be contained and at once dispossessed by the state? সে তোমাকে বার করে দেয় কিন্তু কাঁটা তারের মধ্যে ঘিরে রাখে। That is the idea. So it is a kind of departure from within. So you leave, but you are in fact not disallowed from going anywhere. No one is ever returned to bare life, Butler bolchen, no matter how destitute the situation becomes, and there are a set of powers that produce and maintain this situation of destitution. বেয়ার লাইফ আইডিয়া তোমরা অনেকেই হয়তো আপনারা জানেন, কিন্তু কুইকলি বলতে গেলে আগাম্বেন তার বই হোমো সাকারে তিনি বলছেন যে এটা শি ইজ টেকিং ফ্রম গ্রিক পলিটিক্যাল থিওরি টু সে দ্যাট দ্য গ্রিকস হ্যাড নো সিঙ্গল টার্ম টু এক্সপ্রেস হোয়াট উই মিন বাই দ্য ওয়ার্ড লাইফ। দে ইউজ টু টার্মস, জোই which express the simple fact of living common to all human beings, এই যে আমরা নিঃশ্বাস নিই, খাওয়া দাওয়া করি, ঘুমোতে যাই, এটা আমাদের সবার মধ্যে কমন। But there's something else which the Greeks defined as bios, jeta was in fact indicated the proper way of life for an individual or a group, the proper way of life for human beings, which is political life, that you have the right to rational discourse, to rational choice, and that defined, that rational public sphere defined the political life. So right, so এই জেটিসনিং এর আইডিয়াটা খুব ইন্টারেস্টিং আমার কাছে লেগেছিল, যে the jettisoned life is thus saturated in power, though not without modes of entitlement or obligation. Indeed, the jettisoned life can be juridically saturated without for that reason having any rights. You are defined by the law of the state, but you have no rights. That is the state of the stateless, basically. Okay, so the image of the ship then comes back to us. What remains incarcerated on the boat is what has been discarded from the ship. এই মানুষগুলোর ছবি যেটা আমরা দেখলাম, যেটা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। The image of the ship then comes back to us. What remains incarcerated on the boat is what has been discarded from the ship. Things inconvenient to its bearing, effectively disposed. The boat and the ship may then appear to us as contrasting images on political ideas. The boat and the ship are not one. Tied to each other by a constitutive abandonment that is at the same time a kind of brutal containment. এক ধরনের বহিষ্কার, যেটা কিন্তু also a kind of imprisonment. অদ্ভুত একটা প্যারাডক্স, আমি বার করে দিচ্ছি কিন্তু তোমাকে আমি জেলে ধরে রাখছি একই সাথে। হাউ দেন টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই কনটেক্সটে যদি এবার আমরা বুঝতে চাই যে পাবলিক অ্যাসেম্বলি আমরা কাকে বলবো, এই যে রাস্তায় মানুষজনের জড়ো হওয়া, claiming a shift in the partition of the sensible, not just a shift in the partition, a rupture in the, if you think of this really like a physical partition, a rupture in that partition, but also claiming a part in the polity.
So those who have been dispossessed are claiming a part in a place, in a world where they are unintelligible or invisible, right? So how then to understand public occupation and assembly by the soon to be jettisoned? হ্যাঁ, আমি যখন লেখাটা লিখছিলাম আমি প্রাইমারিলি সিএ প্রটেস্টের কথা ভাবছিলাম, সুতরাং অনেকগুলো কথাই তার সাথে জড়িত থাকবে. When those at the verge of a jettisoned life, the enraged, the precarious and the destitute occupy public space, they turn, I argue, the solid streets into a kind of fluid space. আমি কেন বলছিলাম ট্রান্সলেট করাটা ডিফিকাল্ট, এটা বুঝতে পারবেন না. লট অফ ইট অ্যাকচুয়ালি রেস্টস on these images. Robbed of solid ground under their feet, the crowds amassed in the public squares. The crowds amassed in the public squares. Sorry. No, porte oshna. I just lost my place. Sorry. Sorry. Robbed of solid ground under their feet, the crowds amassed in the public square resemble a kind of ocean through which waves of euphoria, despair, and rage pass unchecked. Borders do not exist here. The street becomes a kind of sea. And jara 14 tarikh rate beriyechilen, I think they might have had this sense, the street becomes a kind of a sea, each tent and temporary settlement a kind of boat. Space becomes heterotopic, real sites become counter sites where the nation is represented, dismantled, and contested. These are crisis heterotopias. ফুকো বলছেন যে অনেক সময় একটা সমাজ হেটেরোটোপিয়া বানায় ক্রাইসিসে যে মানুষগুলো আছে তাদেরকে আলাদা করার জন্য, মানে in states of transition. মানে he is even seeing adolescence as a kind of state of transition. So যে বোর্ডিং স্কুলগুলোতে প্রিপিউবেসেন্ট ছেলে মেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেগুলোকে as a kind of a state of a temporary crisis, যেখানে এক ধরনের heterotopic space তৈরি হয়, সেটা বলছেন. Crisis heterotopias also. These streets can become a certain kind of a crisis heterotopia, built by individuals jettisoned by the state, but these are also heterotopias of deviation. ফুকো বলছেন হেটেরোটোপিয়া তখনও তৈরি হয় যখন আমাদের ডিভিয়েন্ট যাদের আমরা মনে করি তারা সমাজের সাথে ঠিক খাপ খায় না, তারা সমাজকে কন্টিনিউয়াসলি ডিসরাপ্ট করতে থাকে, তাদের যেখানে কন্টেন করা হয়, যেমন অ্যাসাইলাম, যেমন সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ড, সেইগুলোও কিন্তু আর প্লেসেস অফ হেটেরোটোপিয়া. Oddly enough, when those who have been stripped of power take over the streets can become both kinds of heterotopia. Both heterotopias of crisis, but also heterotopias of deviation. Constituted by a people struggling for the right to have rights, right? Occupation turns space into place. Entrenched partitions of the sensible are ruptured through this kind of dissensus, where those who are sans part, without any right, যাদের কোনো অংশীদারত্ব নেই তারা, those who are sans part, that is, without a share of the life of the state, in the life of the nation state, stripped of citizenship and representation, whose speech is noise, claim the space to speak through their sheer bodily persistence. Exactly something of the kind that may be happening now, sheer bodily persistence. If the police order is a kind of regulatory framework that establishes a certain partition of the sensible, politics proves that this partition is less than solid. Dissensus disrupts this framework through people claiming a space of appearance, people who are simultaneously no one, কেউ নয়, একটা ভিড়, because they are dispossessed, and everyone in making a fundamental claim for humanity, right? Simultaneously, no one and everyone. A particular kind of community is here brought into being, transitory, transformational, liminal, yet regenerative. It is a community that becomes itself through collectively enacting a promised future and or mourning a devastating past. Sometimes both happen together. You mourn a devastating past and you claim a collective future. In these ecstatic modes, and this is also taken from Butler, jara precarious lives পড়েছো, they will know ecstatic শব্দটাকে Butler use করছেন to actually go back to its original root, to say that it's a state of being beside oneself. So often আমরা commonsensically সেই Greek
thought we see politics as a space of rational action, a rational thought, right? Butler says that modes of ecstatic presence can also be modes of being political, where you're in a state of absolute despair, absolute what would have been initially also in a very gendered way called hysteria, and that state could also become, in fact, a political state, right? So these ecstatic modes, being beside oneself with rage, with grief or mourning, যেটা সেঁজুতি বলছিল ওর ইন্ট্রোডাকশনে বারবার যে সম্ভব নয় লেখা in a non-personal way. So a new kind of corporeal politics comes into play. This is the end of what, so যেটা ডায়না টেলরের ক্ষেত্রে বলছিলাম, যখন উনি প্লাজা দে মেয়র এই প্রোটেস্টগুলো নিয়ে লেখেন, তখন she coins this term, which is very, very interesting. Some of the people who've done performance classes will know this one. She coins this term called percepticide. Perception, the murder of perception. The fact that in a society there is such an extent of jadedness that everydayness of violence, প্রতিনিয়ত যে হিংসা হয়ে চলেছে সেটা দেখতে with this kind of explosion of visual excess around violence, there is in fact a murder of perception. We can no longer perceive violence. আমরা ভুলে যাই যে আমাদের কি করে দেখতে হবে violence, আমরা দেখতে পাই না. So this percepticide is a kind of enforced erasure of memory and perception. And this is, of course, a reorganizing. So, এই percepticide-কে ভেঙে দেওয়ার জন্য, রাপচার করার জন্য এক ধরনের embodied protest বারবার ফিরে আসে, বলে এইটা আমার স্মৃতি, এই আমার শরীর, কোনো আমার কাগজপত্র না থাকতে পারে, কিন্তু এই প্রমাণ যেটা ঘটেছিল. You could erase it, you could erase every possible, যেটা ঋতুদিও বলছিল, কাগজপত্র নেই, ভিজুয়াল এভিডেন্স নেই, কিছু নেই, কিন্তু স্মৃতি আছে, শরীর আছে, হ্যাঁ, এবং বারংবার সেই পারসিস্টেন্স দিয়ে কোথাও একটা প্রমাণের এক ধরনের, বা প্রমাণের সংজ্ঞাটাকেই পাল্টে দেওয়ার একটা খুব বিদ্রোহী চিন্তা ভেবে দেখতে পারি আমরা এটাকে. Okay, so it is a reorganization of what is sayable, what can be seen and heard, what can have meaning in order to be counted as political in the public sphere. The distinction between speech and gibberish, the regulatory wall between invisibility and presence, is reordered. এবার একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে, আমি জানি বোধহয় 15 মিনিট বাকি আছে মানে, আর I think হ্যাঁ ঠিক আছে. So এবার street. Once again, something from Butler, but let's think about these questions. Why do people assemble? What is achieved by getting together, occupying space with bodies in motion and stillness that cannot be achieved in isolation? In a public assembly, a theatre, a street protest, a party meeting, a game of cards, an impromptu congregation, why do people come together to tell stories, make demands, jubilate, mourn devastating losses? Not every occupation of public space is the same. Not every occupation makes a demand for representation. Not every demand can be articulated in speech. Is there something that exceeds the discursive in the collective embodiment of those who huddle together against harsh winters and harsher political realities? The space before and after the assembly the same? Do we make a place by simply congregating in it? What is lost when we are driven to isolation? What kinds of contagion keep us apart? What is our imagination of political contagion? And what are its spaces of regulation or containment? In his essay, Enactments of Power, Powers of the Politics of Performance Space, Ngugi wa Thiong'o writes, the war between art and the state is really a struggle between the power of performance in the arts and the power of performance by the state. In short, enactments of power. So the state fears certain kinds of performance because performance is always poised to explode. Precisely because it is not isolated from other fields, even if it is apparently separated from them by material walls and architectural design. So Ngugi writes, it matters, in other words, whether, say, an artist's space is located in a working class district, in a bourgeois residential neighborhood, in the ghettos, or in the glossy sections of our cities.
Being out of place in both spatial and temporal terms marks one out as a problem for the regulatory forces of the state, which seeks the most convenient disposal of people and things and people as things. The prejudice against vagrancy, এক্ষুনি ঋতুদি বলছিল ওয়াই লয়টার বইটার কথা, যে কেউ ঘুরে বেড়ালে কারা ঘুরে বেড়াতে পারে, কে কোথায় ঘুরে বেড়াতে পারে, কখন ঘুরে বেড়াতে পারে. There's a general cultural prejudice that we can see against vagrancy, which is gendered, class and caste based, as well as racial, right, is already written into the notions of civility fostered by the modern nation state. Historically, industrial modernity has criminalized vagrancy and nomadism. Once again, we can go back to Foucault for this. Yet it could not have survived without the migration of workers, slaves, and human capital. This is the interesting thing, right? So vagrancy is a problem, but the whole story of modern capital could not have been built without the displacement and migration of workers. That's the truth. Yet it could not have, the colonial state, based on racial discrimination, heightened these processes of containment. যাদের ইন্টারেস্ট আছে, আমাদের যাদের ডিনোটিফাইড ট্রাইবস বলা হয় তাদের ইতিহাস কলোনিয়াল সময় এবং আমাদের স্বাধীনতার পরে পড়ে দেখতে পারেন, অদ্ভুত সব জিনিস জানতে পারবেন. The colonial state, based on racial discrimination, heightened these processes of containment, sharpened the barbed wires. The very idea of governable populations and territories marked by borders engendered new technologies of surveillance, enforced movement, and containment. Mobility and occupations of space were regulated through identity-based affiliations, overtly and covertly. Even now, loitering and purposelessness in the public space is determined through calculations of social class, race, caste, gendered identity, and belonging. Where can you be and at what time based on who you are, your skin color, your dress, your language, or your citizenship status. In some senses, I feel all except the most privileged are in a permanent state of trespass, right? Or at least are in the continuous risk of trespassing. যে কোনো মুহূর্তে আমরা যে কেউ ট্রেসপাসার হয়ে যেতে পারি, আমরা জানি না কোন মুহূর্তে সেটা ঘটবে. The contestation over space in cases of transgression and trespass is both literal and metaphorical. Okay, I need to skip over a few things. This is an image I had here. Sorry. I'm not reading this part. It is clearing space. For some, space is cleared, laws give way, allowing special passage. Others are cleared from a space, evacuated against their wills. Homes are stormed, confinement ensured, camps built, prisons locked, bulldozers unleashed, flattening history and memory in equal measure. The most immobile are the dead, they occupy nothing. So the kitchen of politics, care is protest. অ্যান্টিগনি নিয়ে আমি খুব ডিটেইলে লিখেছি বইয়ে, যারা পড়েছেন তারা হয়তো কিছুটা জানবেন, বাট এখানটা আর পড়ছি না. লেট মি জাস্ট এক্সপ্লেন. What I've argued is, যদি আপনারা actually, I've done a kind of a comparative analysis of the Sophocles text, which is the classic text, and Jean Anouilh's 1944 play, which was staged in France under German occupation. এই আনউইলের যে অ্যান্টিগনি যে নাটকটা, সেখানে আমরা দেখি যে যেটা সোফোক্লিসের দুপাতার একটা এক্সচেঞ্জ ছিল ক্রিয়নের চরিত্র আর অ্যান্টিগনির মধ্যে, মানে there is hardly a conversation. আনউইলের নাটকটা পুরোটাই অ্যাকচুয়ালি is consisting of this long and prolonged debate between Antigone and Creon. এবং যেটা সব থেকে মজার যে বদলটা আনউইল করেন সেটা হচ্ছে যে ক্রেয়ন কিন্তু এখানে একেবারেই অ্যান্টিগনিকে মারতে চায় না. হি ইজ sort of hell bent on saving her life. ও নানাভাবে অ্যান্টিগনিকে বোঝাতে থাকে যে তুমি এটা করো না, আমি কিন্তু তাহলে তুমি মারতে বাধ্য হবে, এটা আমার মানে as a ruler this is my job, I do not want you to die, I want you to marry him. And Antigone insists on continuing to ও বলে যে তুমি যতই আমাকে, এটা আমরা অনেকেই হয়তো ফেমাসলি জানি যে কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয়ে এই লাইনটা ফিরে ফিরে আসে বারবার অনেকেরই স্মৃতিতে,
যে আমার আর লাগছে না ক্রেয়ন, তুমি যত ইচ্ছে হাত মোচড়াতে পারো, যে তুমি যতই আমাকে যন্ত্রণা দাও না কেন, তুমি যতবার আমায় ছেড়ে দেবে আমি আবার ফিরে যাব আমার ভাইকে কবর দিতে। এবং এই মানে সব থেকে ইন্টারেস্টিং জিনিসটা হচ্ছে এখানে ক্রেয়ন তাকে বলে যে তুমি কি মনে করছো তুমি হিরো হয়ে যাবে? এই যে বাইরে যে ভিড়টা শুনতে পাচ্ছিল, চিৎকার করছিল, সবাই অ্যাকচুয়ালি তোমার দে ওয়ান্ট ইউর ব্লাড, দে হাংরি ফর ইউর ব্লাড। কেউ জানতে পারবে না, সবাই মনে করে যে তুমি অ্যাকচুয়ালি যেটা করছো সেটা অন্যায়, ইউর ট্রিজনাস পার্সন, তুমি যাকে আমরা আজকে সেডিশন বলি, তুমি অ্যাকচুয়ালি ইউর পার্সন হুজ বিট্রেড দ্য স্টেট. So they will not consider you a hero. You do not have an afterlife, and this is very different from Sophocles' Antigone. কেন সেখানে আমরা দেখি যে the chorus celebrates Antigone's action. So Antigone বলে আমি তাও করবো, আমাকে কিছুতেই আটকাতে পারবে না, doesn't matter. আমার মনে হয়েছিল যে in this sense Antigone is claiming a certain kind of a value for the action in itself without any notion of efficacy in the real politic. কিন্তু এটা কি ধরনের অ্যাকশন? Why is Antigone's action problematic? It is not simply because, এটা যদি মন দিয়ে আমরা সোফোক্লিস বা অ্যানুয়েল দুটোই পড়ি দেখা যাবে, not simply because she has chosen to disobey the state. It is because she has chosen to disobey the state as a woman. Because as a woman, obeyর কথা ছেড়ে দিই, she is not meant to be acting politically. তার কোনো পলিটিক্যাল সত্তা নেই। তার কাজ হচ্ছে, যেটা বারবার তাকে ক্রেয়ন বোঝায়, যে তোমার কাজ হচ্ছে হিউম্যানকে বিয়ে করে সুখী। এই স্ফিয়ারটা তোমার স্ফিয়ার নয়। তো সিম্পলি বাই অ্যাক্টিং শি হ্যাজ ট্রান্সগ্রেসড, যে ট্রান্সগ্রেশনের কথা, লঙ্ঘনের কথা ঋতুদি বারবার বলছিল, আ সার্টেন প্লেস। এবং আমরা দুটো নাটকেই দেখবো ইন্টারেস্টিং যে বারবার অ্যান্টিগনিকে জন্তু জানোয়ারের সাথে কম্পেয়ার করা। শি ইজ আ ওয়াইল্ড বিস্ট, আ হায়ানা, wild bull. Jara, the soldiers who capture her say that various people describe her as an animal. এবং আমরা এটা বুঝতে পারি যে এই যে চিন্তা সৌধ যেটার মধ্যে মহিলারা অ্যাকচুয়ালি পলিটিক্যাল, they do not have a political being, having made this transgression, Antigone has even ceased to be a proper human being. She has become, in fact, an animal. Right? So Antigone was actually আমরা যদি Aristotle দেখি সেখানেও দেখবো যে she's saying that women are in fact social beings but not political beings. By acting politically, she seems to have lost her status as a human. So I think there's a long history of trying to understand what taking any kind of political action, claiming any kind of political being for a woman is. যেটা আমরা sans part এর কথা বলছিলাম রনসিয়ারে, if someone has been historically sans part in the polity, it is in fact women, right? So any kind of political action is in fact a problem. So I'm going to end just a minute. So ওই যে প্রথমে যে ভিডিওটা আমি দেখালাম সেটা is important here. সেটার সাথে আমি জাস্ট বাটলারের এই একটা কথা কানেক্ট করতে চাই, যে এই অকুপেশন যেগুলো আমরা দেখছি বারবার, আমরা আরব স্প্রিং এর সময় দেখছি, আমরা অকুপাই নিউ ইয়র্ক এ দেখছি, যে এরকম নয় যে সবসময় যে এই অকুপেশন গুলোতে কিছু চার্টার অফ ডিমান্ড সবসময় প্লেস করা হচ্ছে, that there are certain discursive claims being made, or even if there are discursive claims being made, there is something other than that is happening in these protests. Butler is arguing that this mode of embodied protest is in itself gendered because it is making the bodily presence, corporeality, as political in itself. এই যে কাজগুলো অ্যাকচুয়ালি রাজনৈতিক স্ফিয়ারে করার কথাই না, ঘুমানো, খাওয়া, একে অপরের সঙ্গে গল্প করা, প্রেম করা, রান্না করা, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি was meant to be part of that dark place, to which women belonged, which was not the space of politics, to which Antigone was supposed to belong as Haemon's wife. সেই জায়গাটাকে যেন এনে সামনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, বলা যে এই দেখো, এই আমরা রান্না করছি, এই আমরা খাচ্ছি, এই আমরা ঘুমোলাম। এই কথাটা বারবার শাহিনবাগের প্রোটেস্টের সময় যে ডিসক্রিপশনস তোমরা পাবে, আমি নিজে পাকসার, তোমরা যারা গেছিলে পাকসার কাছে তোমরা জানো, খেয়েছো তো, হ্যাভ ইউ ইটেন, চা হবে, কে খাবার আনছে, এই জিনিসগুলো যেগুলো অ্যাকচুয়ালি মা মাসিরা
রাজনৈতিক পার্টি মিটিং এর পেছনে করে আসতেন এবং চা দেওয়াটা তাদের কাজ ছিল সেখানে, বা রিহার্সালে যেখানে বারংবার চায়ের জন্য মেয়েদের উঠে যেতে হতো, সেই কাজগুলো এখন হঠাৎ রাজনৈতিক হয়ে উঠেছে। এইটা কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, এবং এটা নিয়ে বাটলার কিন্তু বারবার বলছেন যে it is not simply by the charter of demands, but in fact by the very mode in which the politics is being carried out, that we have a gendered shift. So the man saying Modi Sarkar ne sikha diya roti banana is a shift that I think we should sort of remember. So I'll say end with this one paragraph. So Arab Spring e jokhon protest hocche tokhon one of the chants was this Arabic word silmia. Barbar the people, the crowd together was saying silmia. Silmia derives from a word that means peace, and it has a kind of connection with the word salam. Oddly enough, what you had a chant which was not a call to action but a call to restraint, that this protest should not in fact go into a certain kind of fundamentalist violence, that we should hold back, silmia, 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 right? This is interesting, this is something to remember. That promise to outline the regulations and brutalities of the police order, sooner or later this moment would catch on again, ignite another eruptive assembly. I end with a couple of sentences from Silvia Federici's 1975 essay, Counter Planning from the Kitchen. Obviously, if our kitchens are outside capital, our struggle to destroy them will never succeed in causing capital to fall. So there is some value to bring the kitchen into the place of politics. ট্রিনার এইখানটাতে এই যে বক্তৃতাটা, এটাও কতগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের সামনে নিয়ে এলো, এবং সত্যি বলতে কি ওই নারীবাদী রাজনীতির কথা ভাবতে গেলে একভাবে আমরা জানি শরীর মন এই দুয়ের মধ্যে থেকে কাজ করা, বাইনারির মধ্যে থেকে কাজ করা, এটার একটা গুরুত্ব, এটা এক ধরনের একটা দার্শনিক স্তরে এটা আমরা অনেক সময়ই আলোচনা করি, কিন্তু এইখানে সেটাও নিশ্চয়ই কয়েকজন মানে দার্শনিক তাত্ত্বিক তাদের কাজের ভিতর দিয়েই, মূলত রনসিয়েরে, ফুকো, বাটলার, এদের কাজের মধ্যে দিয়ে এই কথাটা খুব একটু অন্য দিক থেকে এলো, যে ওই যেটা দিয়ে শেষ করলো, যে রান্নাঘরকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ভিতরে নিয়ে আসা, কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ে আসা, যেন রান্নাঘর মানে রান্নার কাজ, এবং মানে একদম লিটারালি স্পেস হিসেবেই যেন ওই ঘরটাকে নিয়ে আসছে বাইরে। এইটা মানে এইটা ইটসেলফ একটা রাজনৈতিক কাজ। সেইটা কতগুলো যেটা আপাতভাবে যেন এই রাজনীতিটার কথা বলছেই না, অথচ এই রাজনীতিটা এনাক্ট করছে, পারফর্ম করছে, সেইটা একটা খুব অদ্ভুত, খুব ইভোকেটিভ, আবার খুব যুক্তিপূর্ণ কতগুলো ধাপের মধ্যে দিয়ে এই কথাগুলো তুললো। তা মানে যেটা আমরা আসলে সেজুতির ওই প্রাথমিক বক্তব্যটার মধ্যে যে কথাগুলো থাকছিল, নিহিত থাকছিল, খুব মানে প্রায় অ্যাফরিজমের মতন করে যে কথাগুলো থেকে যাচ্ছিল, সেগুলো নানা দিক থেকে আমরা ভাবলাম, এবং এই মুহূর্তে এই সময়ে দাঁড়িয়ে নারীবাদের কথাটা যে একটা কেন্দ্রীয় গুরুত্বে স্থাপিত হয়ে চলেছে, উঠে চলেছে সারাক্ষণ, সেইটার একটা ছাপ সত্যি বলতে কি এই সারাক্ষণই বোধ করছিলাম। আমার মনে হচ্ছে এইটা একটা বড় পাওয়া।